Now this is the waterfall chart. So previous class lo already explained this one. Okay. Waterfall chart called as a flying wheel chart అంటాము. అలాగే దీన్ని అంటే ఫ్లయింగ్ బిల్స్ జస్ట్ లైక్ ఫ్లయింగ్. ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే రోని రీజియన్ రీజియన్ రో షెల్ఫ్ తీసుకుంటున్నాం, కాలమ్ లో సేల్స్ తీసుకుంటాం. సో ఈ సేల్స్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద రన్నింగ్ టోటల్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ క్యూములేటివ్ వాల్యూస్. సో రన్నింగ్ టోటల్ తీసుకుంటాం. ఇన్ ద మార్క్స్ సెలెక్ట్ ద గాన్ చార్ట్. ఇక్కడ సో ఈ గాన్ చార్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, హియర్ క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫుల్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. This is the minus value. Okay, negative values. Then increase the size. Then it will comes to flying wigs or okay waterfall chart. Okay, now check this one. Clear this one. Now I'm taking here. I'm taking the region to row cell. The sales into column cell. Okay. Then right click here. Going to quick calculation to table calculation. I'm using running total here. Okay, running total. Now I'm taking the now I'm selecting the mark chart. I'm going to Gantt chart. Okay, this is the Gantt chart. In the now I'm creating one calculate field. Now I'm creating one calculate field here minus sum of okay sorry. Sales name is we can give any name, no problem. Sum of sales. Okay, now I am taking here minus negative value, apply here. Now I am taking to the size. Okay, now if you want to increase the size, you can increase it. If you want to decrease the size, you can decrease the size, whatever it is based on your side. Okay, now I want to display the color here. Okay, now I am taking the region into the color, so it will form up the so Gantt chart. Okay, or waterfall chart. Now clear this one. Again I am taking here subcategory taken to the row cell. Okay, sales into the column cell. Right click here. Now I am going to quick table calculation, running total. Okay, now I'm coming to here. Put as keep as Gantt chart. This is the Gantt chart. Now I created waterfall chart. This is the negative values. I'm taking to the size. So this is the size. If you want to increase the size, increase. Okay, so I want to display the color here. Now I'm taking subcategory into the color. So it will display the color. So based on this, we can use like this. So this is the waterfall chart.